Hello students, myself Sarita, biology lecturer, Government Girls Senior Secondary School, Jandiala. We are studying what are the evidences for evolution. Many important evidences are present in our nature which shows that evolution has indeed taken place on earth. So some evidences, they demonstrate the various new life forms have evolved since the creation of earth. So we have studied already evidences like fossils, that is the paleontological evidence. Today we will study comparison of anatomy and morphology of organisms, that is morphological and anatomical evidence. So, what is morphology? Morphology means external structure of an organism, and anatomy means internal structure of organism. So, in this case, the morphological and the anatomical evidences, they show that evolution has taken place. A diverse range of living organisms is present on the earth. So they are categorized into various kingdoms, species, class and phyla. So on the basis of common characteristics. These characteristics, they show the evidences for the evolution. If we compare the morphology and the anatomy, we can find the similarities and the differences between the present living and the extinct organisms. So we have already learned if two organisms are similar or they have similarities in structure or function, they are supposed to have evolved from the common ancestor. अगर दो organisms दे विच similarities है in structure and function, तो ये सपोज किया जाता है कि इन्हां दा जिहड़ा कॉमन एंसैस्टर है एंड दे शो अ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और एक दूजे नाल एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करती है. फॉर दिस वी विल स्टडी द होमोलोगस एंड एनालोगस स्ट्रक्चर्स. इनू प्रूव करने लई ਅਸੀਂ स्टडी करांगे होमोलोगस ते एनालोगस स्ट्रक्चर्स. So first, what are homologous structures? Homo means same, logos means study. So structures in different organisms which have similarity in the anatomy, internally or same है, और basic plan उन्हां दा same है, but they serve different functions, लेकिन उन्हां दा काम जिहड़ा है that is different. So this such kind of structures are known as homologous structures. So this similarity in the anatomy is due to the phenomena of common ancestry. ये शो करता है कि इन्हां दे common ancestors है. So let us take some examples. First example, so the pattern of arrangement of bones of four limb, जे असी four limbs देखिए whales दी, bat दी ਜਾਂ फिर cheetah as well as human, what we observe कि इन्हां दे विच organisms दे विच है सारियां different species of mammals, but the basic plan इन्हां दा same है. So here this is the diagram. इन्हां दा basic plan किस तरह same है. they have the bones ਜਿਹੜੇ कि इन्हां दे विच same है, like humerus, radius ulna, carpals, metacarpals and phalanges. ये सारे इन्हां दे विच सेम है. सो इन दे फोर लिम्स, बट इफ़ वी थिंक ऑफ द फंक्शनस अगर इन्हां दे असी देखिए उस डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल मैन दे विच जिहड़े फोर आर्म्स है दैट इज़ फॉर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट्स, चीता दे विच फोर आर्म्स फॉर रनिंग, व्हेल दे विच फॉर स्विमिंग, बैट दे विच फ्लाइंग. So we can see that in these animals same structure इन्हां दा four limbs दा है, bones सारियां दी same है, develop along the different directions, लेकिन उन्हां दे जिहड़े काम करन दी जिहड़ी डायरैक्शन सी और ड्यू टू अडाप्टेशनस किस तरह दियां सी टू डिफरेंट उन्हां दियां नीड्स होने के कारण वो सारे डाइवर्ज कर गए. This means there is a divergent evolution which other because origin wise से common same है
बट ड्यू टू द अडाप्टेशनस इन्हां दी लोड़ दे अनुसार इन्हां दे जिहड़े डिफरेंट डायरैक्शनस हो गए, डिफरेंट फंक्शनस परफॉर्म कीते। हैंस होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर द रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। Now let us take another example. Vertebrate heart and brain। जे असी vertebrates ਦਾ heart and brain देखिए उन्हां दे विच भी you will see homologous। किस तरह की heart in various vertebrates, fish या फिर in case of fish, amphibians, reptiles and birds or mammals। So here the basic plan in the structure plan that is same, but they have varied degree of specialization according to किस तरह दी उन्हां दी habitat है, in which they live, energy requirements की है ते एंड स्केल ऑफ एवोल्यूशन किस तरह उन्हां दी होई, उन्हां दे अकॉर्डिंग इन्हां दी हार्ट दी जिहड़ी दैट डिग्री ऑफ स्पैशलाइजेशन इन्हां दे विच चेंज है। सो हेयर इन केस ऑफ फिश टू मैमल्स, फिश दे विच 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एंड इन केस ऑफ 3 चैम्बर्ड इन केस ऑफ एम्फीबियंस, and partially 4 chambered, not 4 chambered but 3 है। ventricle is going to be divided है, थोड़ा partition है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। then it is in case of reptiles और ਜਿਹੜੇ birds and mammals है 4 chambered heart है। this shows that heart in all the groups of vertebrates the basic structural plan है, which proves that there is a interrelationship and common ancestry है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। The gradual complicity of the heart in vertebrate varies करदियाँ है किस तरह ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ mode of living है और किस तरह ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ energy requirements है। likewise ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ brain ਦਾ ਦੇਖੀਏ, so brain of these vertebrates show similarity in their basic structure, again same basic structure है। progressive complicity ਵੱਧਦੀ है, has developed complex formation हुई है brain दी, from fish, then frog, then bird, then cat, then human beings। so this is also a homologous structures। now let us take the example of the plants। plants ਦੇ ਵਿੱਚ homologous structures can also be traced in plants। one example is a case of bougainvillea and tendrils of cucurbita। so this is tendrils है cucurbita de, and these are the thorns। so in these plants thorns and tendrils both are axillary in position and are modifications of axillary buds। axillary buds तो इन्हां दी modifications होई है, but they perform different functions, लेकिन इन्हां दे function different है। किस तरह thorns are for protection, ये protection provide करते हैं of the plant, और tendrils ਜਿਹੜੇ है climbing ਦੇ ਵਿੱਚ help करते हैं, this provides protection। so these are homologous organs in plants। so next example of biochemical or molecular homology। so just now we have discussed structural similarities, ਅਸੀਂ study ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं among different organisms। but ਜੇ ਅਸੀਂ molecular level ਦੇਖੀਏ, at a molecular level for example proteins found in blood of man and ape are similar। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ proteins ਹੈ similar ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ show ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ancestral relationship ਹੈ। so we can trace the similar genes in different or unrelated organisms। ਅਸੀਂ genes ਨੂੰ ਵੀ trace ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ और which points towards the common ancestry, और ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ origin ਜਿਹੜਾ same ਹੈ। now let us discuss the analogous structures। so analogous structures, how will we define them? the structures in different organisms
which are not similar anatomically, similar नहीं है anatomically, internally they are not similar, but they perform similar function, are called analogous organs. सो इन्हां दा काम सेम होएगा, बट इन्हां दी जिहड़ी इंटरनल बनतर है जां एनाटोमिकली दे आर डिफरेंट, सो दिस सच ऑर्गन्स आर नोन एज एनालोगस ऑर्गन्स. Morphologically they may or may not be similar, but means analogous structures may or may not look alike externally, but their function will be same. चाहे वो बाहरों इक्को जिहे नहीं लग रहे, बट उन्हां दा काम इक्को जिहा होएगा. Property of bearing analogous structures is called analogy. So here analogous structures do not show common origin नहीं है उन्हां दा, but unlike homology which indicates common ancestry, वो common ancestry ਦੱਸਦੀ ਸੀ homologous organs ਦੇ ਵਿੱਚ common ancestry, here इन्हां दा कोई common ancestry नहीं है, so it does not indicate any common ancestry. Now let us take some examples of analogous structures. So the wings of butterflies and the birds. Butterflies और birds दियां जे असी wings देखते हैं, here the butterflies are invertebrates, they are invertebrates, whereas birds they are vertebrates. The wings in both of them perform the common function, लेकिन इन्हां दा जिहड़ा काम है that is same. So here the wings in both the cases, what is their function? They are designed for flying ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਣਾ, but the internal design and the components of the two wings are different from each other. ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ wings ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, internally they are different. The wings look alike externally, but they have common use of flying, और इन्हां दा काम की है flying दे विच. So now how the so this was example of insect with analogous to wings of birds. Wings of the insect they are analogous to the wings of the bird. Now let us take another examples also. Now how analogous structures are related to evolution. फिर ऐसे किस तरह कह सकते हैं कि ਜਿਹੜੇ analogous structures है ये evolution ਨਾਲ related है. So anatomical different structures evolve towards the same direction, so towards the same function. मतलब इन्हां दी जिहड़ी डायरैक्शन सी वो सेम सी towards the जिहड़ी इन्हां दी एवोल्यूशन दी डायरैक्शन सी that was in the same direction, क्योंकि इन्हां दा सेम फंक्शन है due to adaptations to similar needs, क्योंकि इन्हां दी जिहड़ियां जरूरतां सी वो सिमिलर सीगियां, सिमिलर हैबिटेट सी. सो इस तरह दी एवोल्यूशन नूं असीं कहने आ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, बिकॉज एनाटोमिकल डिसिमिलर है, ओरिजिन वाइज डिफरेंट है, बट दे स्ट्रक्चर्स कन्वर्ज टूवर्ड्स द कॉमन फंक्शन, लेकिन काम करन लई ये कॉमन हो गए है, इसलिए इन्हां नूं असीं कह सकते हैं दे आर indications of convergent evolution. So here another example, eye of octopus and mammals. Eye of octopus and that of mammals. Octopus is a member of mollusca, so have different internal structures. They differ in the retinal position, इन्हां दी different है, बट दे कॉमन फंक्शन है दोनों का विजन का, दोनों देखने लई काम आंदियां. फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स. पेंगुइन्स बर्ड्स है एंड डॉल्फिन इज़ अ मैमल. सो हेयर बोथ हैव फ्लिपर्स विच सर्व द कॉमन फंक्शन है. फ्लिपर्स के नाल स्विमिंग पॉसिबल है, although have different internal structures and origin, लेकिन इन्हां दा इंटरनली देखिए birds ते mammals they are different from each other internally and the origin. Now let us take another example, that is of sweet potato and potato. ये भी analogous है. Sweet potato जिहड़ी है शकरकंदी, that is a modified underground root. Potato is a modified underground stem. Therefore origin wise both are entirely different,
but they serve the similar function. They are meant for storage of food. So this is an example of analogous structure. So here is a diagram. The wing of a bird and insects, they are analogous and they serve same function, but they have different evolutionary origins. This is an example of a sweet potato and potato. So this is a modified underground stem, and this is a underground root, but they both store food. So let us see the differences between the homologous organs and analogous organs. So homologous organs have similar origin and basic structure, but they perform different functions in different organisms. Whereas in analogous organs, they are different in basic structure, but they perform the same function. Homologous organs, they show divergent evolution. So here analogous organs, they show convergent evolution. Homologous organs, they develop in related organisms, they develop in unrelated organisms. Stages in the development are similar, stages in the development are different in case of analogous organs. Examples we already have studied: forelimbs of man, front legs of bull, almost they have same bone structure. So here the wings of insects and the wings of the birds performing the same function, but the origin is different. Now we will study the vestigial organs. So here, after the analogous organs and homologous organs, the next are the vestigial organs. They also show evidences of evolution. So what are vestigial? They are the organs which are not required in the body, but they are the remnants. The remnants means they are parts of the or some traces of the organs which were complete and functional in their ancestors. The study of vestigial organs offer an evolutionary explanation of such a rudimentary vestiges by stating the adaptations to new environment of an organisms have made these structures redundant. So degenerate हो चुके हैं these organs, बट ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੁਛ ਟਰੇਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਸ ਹੈ which are complete and functional in their ancestors ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, but they are not required now in our body, but they are still present. Such structures are known as vestigial organs. The rudiment of reptilian jaw apparatus, rudiment of hind limbs of python and whales are some of the python's hind limbs in case of whales are some examples of vestigial organs. ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਛ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਰੈਪਟੀਲੀਅਨ ਜੋਸ ਦੇ ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੇਸਿਸ ਔਰ ਸਮ ਪਾਰਟਸ that are still present. The hind limbs of python, the snake python है ਉਹਦੀ hind limbs ਹੈ, and also whales ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ hind limbs are shown. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ these are the examples of vestigial organs. These organs are not required by these animals but still present in them. In humans many vestigial organs है humans ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ. So they indicate the relationship to the other mammals, primates ਦੇ ਨਾਲ relationship show ਕਰਦੇ ਆ. For example like muscles of the external ear, ਕਈ ਜਿਹੜੇ humans ਹੈ they can move their external ears, and there are muscles in the scalp. These are rudimentary but often non-functional, but these muscles are present there although they are non-functional, but these are common to many mammals where they are functional, लेकिन apes वगैरह ਦੇ ਵਿੱਚ monkeys ਵਿੱਚ they are functional.
So the reduced tail bones, nictitating membrane eye ਦਾ, appendix है cecum ਦਾ, rudimentary body hairs है, wisdom teeth है, they are all examples of vestigial organs. So these vestigial organs, they are not required in the body but they are present there. So they are non-functional but they are functional in the ancestors and functional in the related animals. So these were the examples of the vestigial organs. Now the appendix of man is thought to be a remnant of the large cecum, the storage organ for cellulose digestion in herbivorous mammals. उस तरह क्योंकि herbivorous mammals ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ human, so that time there was some remnants are left which are in the form of appendix. Similarly, the non-functional vestiges of the pelvic girdle in python and porpoise show instances that snakes and porpoise originally evolved from the four-footed ancestors. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈਥਨ ਤੋਂ ਪੋਰਪੋਇਸ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟੀਜੀਅਲ ਪੈਲਵਿਕ ਗਰਡਲਸ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਐਂਸੈਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਸੈਸਟਰ 4-footed ਐਂਸੈਸਟਰ ਸੀ. Now we will discuss the vestigial organs in plants. Plants ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ vestigial organs ਹੁੰਦੇ ਆ. One or more staminodes ਹੈ, vestigial stamens ਹੈ, male parts of the flower in several plants ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਬੀਟੇਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਕੁਕਰਬਿਟੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਨੋਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪਿਸਟਲਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਟੀਲੋਇਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਕਰ ਇਨ ਦਾ ਮੇਲ ਫਲਾਵਰਸ ਆਫ ਕੁਕਰਬਿਟੇਸੀ. ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ ਸਕੇਲਸ, ਲੀਵਸ ਸਕੇਲਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ in case of cuscuta, asparagus, ruscus, but still present है. और these show that these are vestigial organs and they have been there from the ancestors. So next we will discuss the connecting links. Connecting links है. So what are connecting links? Connecting links भी एक evolution show करते हैं. The organisms which possess the characters of two different groups are called connecting links. Link मतलब कि दो groups ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋ different groups ਦੇ ਜਿਹੜੇ characteristics ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ organism ਵਿੱਚ show ਕਰਦਾ ਹੈ characteristics of two different groups, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ connecting link ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. और दे आर some important examples of connecting links. ਹੁਣ ਅਸੀਂ examples ਪੜਾਂਗੇ connecting links ਦੀਆਂ. So here are the examples. First Euglena ਹੈ. Euglena ਦੇ ਵਿੱਚ chlorophyll containing green protozoan ਹੈ that forms a connecting link ਹੈ. ਦੋ groups ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ link show ਕਰਦਾ ਹੈ, that is animals and plants. ਇਹਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕੁ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਇਹਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ. ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੈ ਔਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਰੋਸਪੋਂਜੀਆ. ਇਹ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨ ਹੈ found in colonies. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਜੀਲੇਟਿਡ ਐਂਡ ਕੋਲਰਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੈਟ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕੋਲਰ ਸੈਲਸ ਆਫ ਸਪੰਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਐਂਡ ਦਾ ਪੋਰੀਫੈਰਾ. ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਫਾਈਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਦੈਨ ਨਿਓਪੀਲੀਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਲਿੰਕ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਐਨੀਲੀਡਾ ਐਂਡ ਮਲਸਕਾ. ਇਹ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਐਨੀਲੀਡਸ ਅਤੇ ਮਲਸਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਲਿੰਕ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਓਪੀਲੀਨਾ ਹੈ ਦੈਟ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲਸ ਦਾ ਮਲਸਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ. I will show you the diagrams just now. ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੈ, ਮਸਕੂਲਰ ਫੁੱਟ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਆਫ ਮਲਸਕਾ. ਬਟ ਜੇ ਐਨੀਲਿਡਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸੈਗਮੈਂਟਿਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਸ ਹੈ
और नेफ्रीडिया एंड मसल्स है एंड लार्वल स्टेज भी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। अगला एग्जाम्पल है पेरीपेटस। पेरीपेटस ये आर्थ्रोपोड है, an arthropod connecting link between the annelida and the arthropoda। so ਇਹਦੇ arthropods ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ characteristics ਮਿਲਦੇ ਹੈ। it has trachea, respiratory organs ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ respiratory organs and tubular heart है। और annelidian characters की है worm like body है ਇਹਦੀ, and this structure of the eye, unjointed legs है, presence of segmented nephridia है, then soft cuticle है, continuous muscle layer in the body wall। so next example is blenoglossus। blenoglossus a hemichordate है, that means it hemichordates non chordate है, and it is a connecting link between the non chordates and chordates क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ notochord, nerve cord, gill slits, these characters are present in the blenoglossus। next example is the lungfish। ਇਹ भी एक connecting link है lungfish। Prototerus African lungfish है। so this fish is considered to be connecting link between the fish and the amphibians। lungfish ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ characteristics ਹੈ that are of the fish, but they are capable of respiring through the lungs and the heart is 3 chambered। ਜਿਹੜਾ कि characteristics is that of the these are the characteristics of the amphibians। so lungfish have the characters of fish as well as that of the amphibians क्योंकि ये respire कर सकता है lungs ਦੇ ਨਾਲ भी। next example है that is of latimeria। latimeria coelacanth fish है, it is extinct now but it is considered as a connecting link between the fish as well as amphibians। दोनों groups ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ characteristics है। so this is example of euglena। it is a connecting link between the animals and that of the plants। so this is euglena। this is a diagram of Protopterospongia। so it is a connecting link between the protozoa and the porifera। now this is an example of Neopilina। now this Neopilina is a connecting link between the Annelida and the mollusca। it has characters similar to both the phylums। now this is Peripatus। it has characteristics or connecting link between the Annelida and the Arthropoda। so here is a table which shows the various connecting links। so the connecting links are viruses, euglena, Proterospongia, Neopilina, Peripatus, Archaeopteryx, Blenoglossus, Chimeria, lungfish, platypus। so ਇਹ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਇਰਸਿਸ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਗਲੀਨਾ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਵਿੱਚ, Proterospongia protozoa and porifera, Neopilina mollusca and annelids, Peripatus annelida and arthropods, Archaeopteryx reptiles and birds, and Blenoglossus chordates and non-chordates, Chimeria bony fish and cartilaginous fish, lungfish, Prototerus that is between fish and amphibians, Platypus ਜਿਹੜਾ reptiles and mammals। this is a diagram of Blenoglossus। it shows resemblance between the chordates and the non-chordates। Prototerus lungfish characteristics of both
which is a connecting link between the bony fish and the amphibians. Latimeria, so it shows a connecting link between the fish and the amphibians. Chimera, it is a connecting link between the cartilaginous fish and the bony fish. Now the next are the egg-laying mammals. These are egg-laying mammals. So these are Ornithorhynchus, duck-billed platypus, or spiny anteaters. They are all egg-laying mammals. They bear they have the characteristics of reptiles and mammals. How they resemble the mammals and the reptiles, that like the mammals they have the hair and mammary glands, and the reptilian characters are like they lay eggs and presence of cloaca as well as skeletal similarities. So these are also connecting links. Virus, it shows characteristics of living as well as non-living. Now the fifth evidence in case of morphological and anatomical evidences, that is the atavism. So atavism the मतलब की है कि it is the reappearance of certain ancestral characters which had either disappeared and were reduced. Atavism means कि reappear हो गए वो characteristics ਜਿਹੜੇ ancestors ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ which had either disappear हो गए ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ they were reduced. So here they are present some examples of atavism in human beings. The power of moving the pinna in some persons and greatly developed canine teeth and long dense hair, short tail in some babies, and presence of additional mammary glands in some individuals. All these are characteristics of atavism. Atavism is also seen in case of plants. जिस तरह टेल है, these are examples of in case of animals ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ presence of tail in some child, that is the reappearance of certain ancestral characters. Citrus, ਜੇ ਅਸੀਂ plants ਦੀ ਵਿੱਚ atavism ਦੇਖੀਏ, citrus ਦੀ example ਹੈ. So citrus leaf lamina is separated from the wing petiole by means of a joint ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਲੀਫ ਹੈ that is separated or from the petiole by means of abnormal small leaflet. ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੀ ਇੱਕ leaflet ਹੈ. Sometimes the winged part of the petiole is enlarged to form two lateral leaflets. lateral leaflets ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ making the leaf trifoliate. सो इस तरह लगता है कि जिस तरह इस लीफ जी सिट्रस लीफ है was once ट्राईफोलियोलेट कि हो सकता कि जिस तरह ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੀਵਸ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ 2 ਲੀਫਲੇਟਸ these were degenerated. ਇਹ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜਾਂ they have been reduced और एक मेन जड़ी दी लीफ है. सो these are the diagrams of atavism. baby with a tail, additional mammary glands, और the C जो diagram है that is of the citrus with the 2 extra leaflets. So this is appendix है, then this is the nictitating membranes है. So this completes the second evidence, that was morphological and anatomical evidences for evolution.